Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay about bandwidth, bandwidth of resonant circuit. Okay, so of resonant circuit. Okay, and also so bandwidth of resonant circuit and edge frequency. Okay, edge frequency and bandwidth of resonant circuits. Okay, so ang mga formula na gagamitin natin is or are for the bandwidth. Okay, so po pwede natin ding BW for bandwidth is equal to uh, FR over Q. So resonant frequency and then yung ating figure of uh, merit. Okay, so equal din yan sa F2 minus F1. Okay, so ito yung edge frequency natin. So sa edge frequency natin, F1, para sa F1 natin, is equal to, ang formula niyan is F1 is equal to FR minus yung ating bandwidth over 2. So, sa F2 naman is equal to yung ating FR plus naman siya, no? Plus yung ating bandwidth over 2. Okay, so ang mga unit niyan ay hertz. Okay, dito sa topic na ito yung mga formula na ating tatandaan. Okay, so hertz ang ano yan, ang unit. Okay? So example tayo para may apply natin itong mga formula na to. Okay? Okay, so example tayo. So dito sa example natin, an LC circuit resonant at 3000 kHz has a Q of 100. Find the total bandwidth and the edge frequency. Okay? So solve natin. So, ang unang-una nating gagawin is ano yung formula na ng mga kailangan natin. So, tinatanong is bandwidth and then yung edge frequency niya. So, sa bandwidth natin, again, ang formula is ito. Equal siya sa resonant frequency over yung ating Q. Okay? So, ang FR natin dito is so LC circuit resonant at 3000 kHz. Okay, so yan yung ating resonant dyan. So, 3000. Okay, so kilohertz. So, times natin sa 3. Okay? Or hindi na kasi pwede nating i-as is lang na kilohertz. Okay? So, over sa Q na 100 o 100. Okay, so kapag input natin sa calculator yan, ang sagot na makukuha natin is 30 kilohertz. Okay, so ito ngayon yung ating bandwidth. Okay, so next is edge frequency. Of course, unahin natin yung F1. So, ang formula niyan again is yung ating FR
minus yung ating bandwidth over 2. Okay, so ang FR natin is again is 3,000 kilohertz. So 3,000, so times 10 raised to 3 hertz minus yung ating bandwidth na 30. So times 10 din natin, 30 times 10 raised to 3 hertz over 2. Okay, so once na input natin sa calculator itong buong given na to, no, ang ibibigay sa yung sagot niyan is 298, 2 tapos 98, 5, then 0, 0, 0 hertz. Okay, so i-convert natin yan sa kilohertz. So paano natin gagawin yun? Type natin, sulat natin 2985. So multiply lang natin ito sa times 1 kilohertz over 1 times 10 raised to 3. Okay, so ang ibibigay sa yung sagot niyan is 2985 kilohertz na siya. Okay, so ito ngayon yung ating F1. Okay, so next is yung ating F2. So sa F2 natin again is FR, resonant frequency, plus yung ating bandwidth over 2. Okay, so tatandaan nyo yung minus at saka plus kasi yun yung edges nila. Okay, so next is sa ating FR is 3,000. So times 10 ulit natin. Times 10 raised to 3 hertz. Okay, so plus 30 times 10 raised to 3 hertz ulit. Over 2. Okay, so ang bibigay sagot sa inyo after na ma-input mo yun sa calculator. So 3,015, 0, 0, 0. Okay? So convert natin sa kilohertz. So 1 kilohertz over 1 times 10 raised to 3. Okay? So ang sagot niyan is 3,015 kilohertz. Okay, so ito ngayon yung ating F2. Yan. Okay? So ngayon, double check natin yung isang formula natin ng bandwidth is yung F2 minus F1. So try nyo 315 minus 2985. Ang lalabas dyan is 30 kilohertz. Okay? So next example tayo. Okay, so next example natin, an LC circuit with the resonant frequency of 50 megahertz has a Q of 20. Calculate half power bandwidth. Okay, so ang gagamitin nating formula is, tinatanong is yung bandwidth, ano. So bandwidth natin, FR over yung ating Q. Okay, ang FR natin is 50 megahertz. 50
megahertz. Then, ang ating Q is 20. Okay, so ang sagot natin dyan is 2.5 megahertz para sa ating bandwidth. Okay, so 2.5 megahertz. Okay, next is for an FR, yung resonant frequency natin of 900 kilohertz and bandwidth of 90 kilohertz, calculate the Q. Okay? So, ano yung formula natin na gagamitin? Yung pa din. Okay, so dito sa time na to, ang hinahanap naman sa kanya is Q. Okay? So dito, ito yung formula na gagamitin natin kapag bandwidth. So since Q yung gagamitin natin, so madali lang yun. Ang gagawin lang natin is derive natin yung ating formula. So cross-multiply lang muna natin. So imagine, meron tong over 1 dito. So magiging siyang Q times yung ating bandwidth. So Q times yung ating bandwidth is equal to 1 times FR. So simply FR. Now, since ang hinahanap natin is Q, so divide natin both side sa ating bandwidth. Okay, so ito na yung formula natin. Q is equal to FR over yung ating bandwidth. So, ang FR natin dito is, again, itong 900 kilohertz. Then, yung ating bandwidth na 90 kilohertz. Okay, so ito ngayon ay makakancel since yung ating figure of merit ay walang unit or unitless. So, 900 divided by 9, ang sagot mo is 10. Okay, so simply ang ating Q is 10. Okay, so yun. So kung meron kayong mga gustong itanong, comment natin sa ating pinaka-comment box.